Hi children, last class we completed primary lymphoid organ, right? Primary lymphoid organ, thymus and bone marrow we completed. We are going to start secondary lymphoid organ. Secondary lymphoid organs are lymph nodes, adenoids, tonsils, appendix, Peyer's patches, spleen. These are the secondary lymphoid organs. Right? Shall we start? Secondary lymphoid organs. Secondary lymphoid organs act as sites for the interaction of lymphocytes with the antigen. Secondary lymphoid organ shows mechanism. As we discussed earlier, primary lymphoid organ lymphocytes mature ஆகக்கூடிய இடம், differentiate ஆகக்கூடிய இடம், அது மட்டும் இல்லாமல் proliferate, spread ஆகக்கூடிய இடம். இதுதான் primary lymphoid organ. What about the secondary lymphoid organ? Secondary lymphoid organ act as sites for the interaction of lymphocytes with antigen. Antigen வெளியிலிருந்து வரக்கூடியது ஆன்டிஜன். அந்த ஆன்டிஜன் வந்தால் அந்த ஆன்டிஜனோட நம்மளோட வாரியர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க? இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க. ரைட்? நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய லிம்போசைட்ஸ் வெளியிலிருந்து வரக்கூடிய ஆன்டிஜனோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய பிளேஸ் எதுனா செகண்டரி லிம்போய்ட் ஆர்கன். ஸோ ஆன்டிஜன் இஸ் லோக்கலைஸ்டு. Secondary lymphoid organ தான் antigen is localized. Proliferation of lymphocytes transformed into effector cells. Secondary lymphoid organல தான் அந்த lymphocytes என்னவா மாறும்? Effector cells. That lymphocytes become effector cells in secondary lymphoid organ. Secondary lymphoid organ that lymphocytes, proliferation of lymphocytes transform into effector cells. Right? Examples: secondary lymphoid organ or peripheral lymphoid organ example: lymph nodes, appendix, Peyer's patches of gastrointestinal tract, tonsil, adenoids, spleen, malt full form mucosa associated lymphoid tissue, bolt bronchial or tracheal associated lymphoid tissue, galt gut associated lymphoid tissue. These are the examples of secondary lymphoid organ. Primary lymphoid organ, just like that we completed only two primary lymphoid organ. One is thymus, another one is a bone marrow. Will you able to recall? Right? These are the two things we completed as primary lymphoid organ, first lymphoid organ. What about the secondary lymphoid organs? Example: lymph node, appendix, Peyer's patches to gastrointestinal tract, tonsil, adenoids, spleen, malt mucosa associated lymphoid tissue, bolt bronchial or tracheal associated lymphoid tissue, galt gut associated lymphoid tissue. We are going to see one by one. Right? Now we are going to see about Peyer's patches. What is Peyer's patches? It is actually a oval shaped area of thickened tissue. Oval shaped area. See, this is a oval shaped area. Oval shaped areas of thickened tissue. Where it will be present? Location: embedded in the mucous secreting lining of small intestine. And the small intestine oda lining la irukum. See to the picture paru. Imagine this is a small intestine. In the intestine la pathina, this is a small intestine. Right? இதை zoom பண்ணி பாருங்க. இந்த small intestine oda lumen உள்ள இருக்கக்கூடியது சேம்பர், லூமன் சொல்லுவோம். அதோட ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனோட இன்னர் சர்ஃபேஸில் என்ன இருக்கும்? ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் இருக்கும். அந்த ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன் வி யூஸ் டு கால் இட் அஸ் வில்லை. அந்த ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷனோட பினீத்தில்
என்ன இருக்குமா, oval shaped thickened tissue இருக்குமா. This oval shaped thickened tissue is called it as Peyer's patches. Will you able to understand? See to the picture. It's a small intestine. In the small intestine குள்ள, see it's a small intestine. அந்த small intestine ஓட உள்ள inner surfaceல குட்டி குட்டி finger like projection இருக்கும். அந்த finger like projection தான் இங்க zoom பண்ணி காமிச்சிருக்கோம். அந்த finger like projection, see it's a finger like projection. அந்த finger like projectionல baseல என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Peyer's patches இருக்கும். These are the oval shaped area thickened tissue is called it as Peyer's patches, which act like a lymphoid tissue. Got it? Yes, it's common in human and other vertebrates. யாரில் இருக்கும், ஹியூமன்லேயும் அதர் வெர்டிபிரேட்ஸ்லையும் Peyer's patches ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனோட இன்னர் சர்ஃபேஸில் வில்லைக்கு கீழே திட்டாக இருக்கும். Peyer's திட்டுக்கள் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவோம். Peyer's patches. Right? Contains. What it contains? This Peyer's patches contains variety of immune cells. That immune cells are macrophages, dendritic cells, T cells, B cells. As we studied earlier, secondary lymphoid organs have both B cells and T cells. Right? These are the immune cells present inside the Peyer's patches. In the lymphoid tissue குள்ள என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, once again repeat, macrophages, dendritic cell, T cells and B cells. Got it? புரிஞ்சுதா? Peyer's patches, shall we recall it again? It is a oval shaped area of thickened tissue, location embedded in the mucus secreting lining of small intestine. இது small intestine. இந்த small intestine ஓட அந்த லூமன்ல என்ன இருக்கும், உள்பக்கம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா finger like projections இருக்கும். அந்த finger like projectionனை zoom பண்ணிட்டு பார்த்தா இந்த மாதிரி தெரியும். அந்த finger like projectionோட பேஸ்ல இந்த oval shaped lymphoid tissue இருக்கும். மியூக்கஸ் கிட்ட இருக்கும், கோழை படலத்துக்கு கிட்ட இருக்கும். ரைட்? அந்த Peyer's patchesக்குள்ள தான் என்ன இருக்கும், macrophages, dendritic cells, T cells, B cells. Yes, got it? Tonsil. Next second lymphoid organ we are going to see tonsil. We are going to discuss about palatine tonsil and adenoids. Palatine tonsil and adenoids. Right? First, palatine tonsil. First of all, what is palate? Just try பண்ணுங்க. Tongue எடுத்து நம்மளோட roof of the mouthல touch பண்ணி பாரு. How it get feel? Hard. Right? Keep your tongue on the roof of your mouth. How you are feeling now? It's a hard. Right? Take backward. அப்படியே கொஞ்சம் அந்த tongue backwardல எடுத்துட்டு போ. How do you feel now? Soft. Mucus. So hard palate, soft palate. We have hard palate and soft palate. See, இந்த ஏரியாவை கவனிங்க, இந்த ஏரியாவை நம்ம ஹார்ட் palate சொல்லுவோம். உள்ள போக 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 குழன்னு ஆகும். அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், சாஃப்ட் palate அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஹார்ட் palate, சாஃப்ட் palate. நம்மளோட ஓரல் கேவிட்டி ரூஃப் ஆஃப் த மவுத்தில் ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கக்கூடியது என்ன சொல்லுவோம், இந்த ஏரியாவெல்லாம் ஹார்ட் palate. பின்னாடி போக 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 என்ன ஆகும், குழன்னு சாஃப்டாக நீங்களே டச் பண்ணி பார்த்தா, நாக்கு வச்சு டச் பண்ணி பார்த்தா ஃபீல் பண்ணலாம். அந்த ஏரியாவை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட் palate. ரைட்? அப்போ அந்த இடத்துல என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சீட்ஸ் அ டான்சில். இந்த ரெண்டு சைடும் இங்கேயும் இந்த இடத்துல இருக்கிறத நம்ம டான்சில் அப்படின்னுவோம். அதே மாதிரி ஓரல் கேவிட்டியோட சாஃப்ட் palate பின்னாடி, சாஃப்ட் palate-க்கெல்லாம் பின்னாடி இருக்கிறது adenoid. This area is called it as adenoid. இது ரெண்டுமே நமக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்டரி lymphoid organ. இப்போ டான்சில் adenoid எங்கே லொக்கேட் ஆயிருக்குன்னு தெரியுது இல்லையா? Shall we discuss the point now? Yes? Yes. See, palatine tonsil. First we are going to discuss about palatine tonsil. Pair of soft tissue masses. Point number 1. Pair of soft tissue masses. Location back of the throat. Throat-க்கு backல இருக்கும். Back of the throat. See, this is a palatine tonsil. This area is called it as palatine tonsil. Palatine tonsil. Back of the throat. It is actually a part of lymphatic system. Third point, part of the lymphatic system.
function. What is the main function? Help to fight infections. Infection வரும்போது அந்த இன்ஃபெக்ஷனுக்கு எதிர்த்து சண்டை போடுறது யாருன்னா palatine tonsil. Right? This palatine tonsil stop invading germs like bacteria and viruses. Bacteria virus நம்ம உடம்புக்குள்ள வராம தடுத்து நிறுத்தக்கூடியது palatine tonsil. It stop the invading germ like bacteria and viruses. Yes, it is a pair of soft tissue masses. Location back of the throat. This is the back of the throat. Palatine tonsil. It is a part of the lymphatic system. Help to fight against the infection. It stop invading the germs like bacteria and viruses. Yes. What about adenoids? Adenoids are glands. Location roof of the mouth behind the soft palate. Roof of the mouth behind the soft palate. இது soft palate. இந்த soft palate பின்னாடி, this is soft palate. இந்த soft palateக்கு பின்னாடி இருக்கிறது தான் adenoid tonsil. Right? Palatine tonsil over, now adenoids. Got it? Once again, we'll recollect the location. Roof of the mouth, adenoids located on the roof of the mouth behind the soft palate. The soft palate இங்க பாருங்க, இது வாயோட பகுதி. வாயில இந்த இடத்துல இருக்கிறது ஹார்ட் பேலட், பின்னாடி போக போக சாஃப்ட் ஆகும். அந்த சாஃப்ட் பேலட்க்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த கிளாண்டை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா adenoids. Where the nose connect to the host, nasopharynx region. Simply we call this area as a nasopharynx region. நாசிக்குழி அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த இடத்துல தான் இந்த adenoid locate ஆயிருக்கு. Function: adenoids produces antibodies. Adenoids produces antibodies. Then fight against the infections. Main thing, point number 4, see adenoids. Adenoids shrink during the adolescence. Adenoids shrinks during adolescence. Adolescence ஆகும்பொழுது இந்த adenoid shrink ஆயிடும். It get shrink during the adolescence. May disappear by adulthood. Adulthood அப்ப என்னாகும்? ஃபுல்லாகவே disappear ஆயிடும். Adenoids. Got it? புரிஞ்சுதா? See, now only we completed this. Next, we are going to see about spleen. Spleen is a secondary lymphoid organ. It is the largest lymphoid organ. Important one word. Spleen is a secondary lymphoid organ and largest lymphoid organ. Where it is located? It is located upper part of the abdominal cavity. See, upper part of the abdominal cavity. Abdominal cavityல diaphragm இருக்கும். இதான் diaphragm. diaphragmக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த kidney shaped or bean shaped அந்த organ தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா spleen. It contains T cells, B cells, main function, humoral and cell mediated immunity. Secondary lymphoid organல நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது spleen. Spleen largest lymphoid organ சொல்லுவோம். இதோட shape, what is the shape? It is a bean shaped organ where it is located upper part of the abdominal cavity. Upper part of the abdominal cavity close to the diaphragm. Close to the diaphragm. See, it is a upper part of the lungs. Imagine. So இந்த இடத்துல diaphragm lock ஆகும். அந்த diaphragmக்கு க்ளோஸாக இருக்கக்கூடிய அந்த bean shaped பார்ட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா spleen. Right? diaphragmக்கு க்ளோஸாக இருக்கக்கூடிய அந்த bean shaped பார்ட்டை we used to call it as spleen. What it contains? It contains T cells and B cells. What is the main function? Humoral and cell mediated immunity. Right? For further explanation, please watch session 2 children. Thank you.